Migrating erythema, enlarging rash of erythema migrants in Lyme disease. طبعا although Lyme disease is not something to be considered widely near, it's wise to know. With metastatic secondary lesion، يعني عندنا البرايمري lesion، طبعا عادة هاي الريديما راح تكون مكان العضة مالتك اللي هي تنقل اللايم ديزيز البكتيريا، واكو بيها سكندري. صورة واضحة؟ مو كلش؟ اللي جاوبوا يا معلمين. هي حتشوفوها توصلكم بالجسم، راح تكون اوضح اذا تشوفوها بالفوق او بالنسخه يعني اللي توصلكم. بيرفريك او بتيكال راش، احنا من نشوف هذا الراش راسا راح نقول هذا بيرفريك او بتيكال راش اللي هو سبيسيفيك، مو باثوجنومون، مو بس نشوفه يعني معناها بس meningococcal. But you have to consider meningococcal sections. Macular or papular rash, اللي هو first presentation within the 2 weeks of, almost 2 weeks of HIV. الصور هذه شايفيها اللي هي herpes zoster shingles, vesicular blistering. طبعا اكو different ages، اكو شيء صاير به crustacean، شيء بعدها بالبدايه. راح نحذر انه هذا هو herpes zoster. هذه الاريثيما multiforme، راح نشوف انه target lesions. شوفها although هي منتشره وكذا، لكن كل وحده من عندهن coalesced together، بس الوحده من عندهن هي صايره target lesion. although multiforme معناها هي متعدده، ممكن ان تختلف، بس هي specific. بيها فد specificity انه من نشوفها نعرف انه infectious diseases، وذني ال causes regarding infectious راح يكون mostly herpes simplex، mononucleosis طبعا هي همين عند الهربس، hepatitis B، HIV، mycoplasma and other bacterial infection راح يكون ايضا ضمن المانيفستيشنز مالتها. بالإضافة إلى other causes we have to consider drugs, systemic diseases other than infectious, pregnancy ممكن يكون simply unrelated therapy. هذه nodules or plaques راح تكون بالكابوتيساركوما اللي هي manifestation of HIV disease. راح يكون واحدة من خلينا نقول diagnostic criteria للإيدز. تعرف انه اكو HIV والنتيجه يصير ايدز. هذه راح نشوفها كثيرا الاريثيما النودولار. هاي اول again it has many infectious causes، من ضمنها كبكتيريا ستريبتوكوكال، مايكوبكتيريا وهكذا. المطلوب انه نعرف الانفكشيوس كوزز مالتها، واذا الاذر ديفرنشال مثلا دراجز خلينا نقول بيها اطلاع معين، فمن نجي نسال مثلا عن الاريثيما نودوزا عندنا فكره شنو ممكن ان تكون انفكشيوس، وات تايب اوف انفكشن، مو بالضروره ان نشخص تقريب بالضبط وير از ذا انفكشن. هذه سيلايتس، واللي راح يكون مين ديفرنشال لها هو الدي في تي، وراح نشوفه بعدين كلينيكالي. طبعا this is the leg شن. هذه خلصنا شنو احنا السكن، او مو خلصنا، مو ختمنا الموضوع، وانما انطينا امثله عن السكن. الهاند finger clubbing is very important clinical sign for infection. Although it's not only infection, خلي بالنا. But again, it has a important clinical sign to differentiate. مثلا إذا نحكي عن respiratory disease ونشوف clubbing راح نعرف إنه suppurative Lyme disease. مو إذا كان
وياها فيفر مثلا راح يكون نعم نفكر بالسبريتد لانج ديزيز، يعني لانج ابسس، تي بي، برونكيكتسيس وهكذا. يمكن في كثير من الكتب راح يحطون more than this range of clubbing، ويخلون ب خلينا نقول grading. It's fine to know the normal, the early, and there is a clubbing. This is very important sign of infective endocarditis. نسميها بالبالم Janeway lesions وبالنيل splinter hemorrhages. طبعا اكو Janeway lesion، اكو other than these. All of it is considered immunological, antibody-antigen reaction. Many signs can be elicited for infectious diseases in the hand. راح نشوف إذا كان jaundice فنفكر بالهيباتيتس، إذا كان cachectic many diseases can cause cachexia. Anemia is a manifestation of infectious disease. Clubbing مثل ما قبل شوي حكينا. Leukonychia, and many of these are only signs. هسه ذني يمكن نحسبهم 16. These only 16 and even more in the hand you can elicit while examining a patient. تصورون انه this is an infectious disease. This is very early stage. هذا الاصبع اللي ما بيه شيء واللي بس بالطرف مال الاظفر واصل مرحله gangrene, vasculitis as a reaction to typhus. وممكن تشوفوها هاي. واكيد شايفين او انتم رايحين انتم صغار للطبيب اول ما يفحص مثلا انتم كاطفال اول شيء يفتح عينيك ويصفر التمبريتشر ويشوف بلاعب. What to expect in these? السهم الازرق حكيت عنه، منو قال لي؟ اللي جواها simple، اللي بالوسط viral herpes simple، والكانديدا اخر واحد. oral thrush. فهسه كم دايجنوزز هنا؟ 4. هو بس مجرد ضوعنا على بلاعين ونشوف شكله. These are common بالمناسبة، يعني in pediatric age group we are talking about infectious whatever, even in adults also. What is this? The tympanic membrane as viewed by oroscope. Okay, هذا اللي يباوع بأذانه. This is tympanic membrane and middle ear pus إذا تشوفون infection otitis media. head and neck شنو ممكن نشوف؟ lymphadenopathy. طبعا this is very important sign. parotid gland enlargement. تمام؟ وين؟ اوكي هذا البوزيشن بس which infection؟ mumps نكاف بالعربي نعرفها. fundoscope examination. In the eye, generally, we can get conjunctival petechiae, وهذه تمشي ويا المننجوكوكال ويا infective endocarditis and other طبعا، but then the most important uveitis. ممكن أن نسوي painful eye. نحكي عن clinical manifestation.
endophthalmitis راح يصير عندنا absence of red reflex. Red reflex is very simple to get by the fundoscope. Roth spots اللي هسه هي بالصورة. An infective endocarditis, in malaria, and other infectious, طبعا in addition to other non-infectious, but mainly these are considered as infectious. يعني نشوف Roth spot infective infectious causes. نعم. Definitely, anything you can get as a clinical sign, it has a differential diagnosis. Although there are few of pathognomonic, يعني نشوفها خلاص ما في differential. هذه معناها هذه. فقدر الامكان نحاول نقول انه هذني ضمن الانفكشنز، نخليه ببالنا، نشوف ذني نقول اكو انفكشنز. نعم. هذه هسه مقدمه، احنا هسه بالمحاضره مال او يعني بالفصل الثاني اللي هو الانفكشنز، فالمقدمه راح نشوف كل شيء خطه واحده كلينيكال ساينز اللي موجود. طبعا هذه كلها بالكتاب، اذا تشوفها تروح للكتاب اول ما يبدا الانفكشنز راح حاطك صوره مال جسم الانسان مؤشر، هنا ممكن نلقى، هنا ممكن نلقى، يحكي بشكل عام عن الانفكشنز ديزيزز ومقدمه يبدي بيها وبعدين يحكي عن الفيفر. لو راسا نبدي بالفيفر ممكن يصير الموضوع مو حلو. الفيفر شويه اصلا الموضوع كلش طويل. اكسديتس هيموريجز مال سايتوميجالو فيروس ريتينايتس ضمن الاشياء اللي ممكن نشوفها بالفندوسكوب اكزامينيشن. كرويدال ليجن اوف tuberculosis. Neurological manifestation of infectious disease راح يكون عندنا شنو؟ عادة نفكر بيها كمننجايتس أو encephalitis whatever. فراح يكون عندنا neck stiffness, photophobia, delirium, focal neurological signs, in addition to fever طبعا. Vomiting ممكن أن يكون أيضا ضمن X-ray as a tool for the infectious diseases. X-ray. هنا راح نشوف اكو عندنا right side of the border is hazy, which means okay the diaphragm is clear. فهذا معناها نفكر انه there is a middle, right middle lung lobe pneumonia. heart and lung. أول شيء حيكون manifestation يكون عندنا tachycardia, hypotension, murmurs إذا كان عندنا infected endocarditis, إذا كان infection بالvalves of the heart. إذا pericardial lesion because of the infection طبعا viral ولا bacterial ولا راح يكون عندنا pericardial rub. Signs of consolidation اللي هي clinically راح تكون مثلا percussion note, expansion راح يقل, chest expansion, added sounds اللي راح تكون بها crepitation. اصلا breathing sounds راح تكون bronchial rather than vesicular. Pleural pericardial effusions again is a manifestation of infectious disease. The abdomen, هذه الصورة مال how to do the renal angle tenderness, which reflects UTI, pyelonephritis. بالابدومن راح يكون hepatosplenomegaly, ascites, localized tenderness or guarding within decreased bowel sounds, and left iliac fossa with diverticulitis. Mass lesions, whatever, إذا كان pus, إذا كان lymph nodes, حيكون كماس lesions موجودة بالابدومن, and surgical drains. الصورة اللي فوق راح نشوف انه اكو عندنا joint effusion, joint swelling.
monoarthritis خلينا نقول. والصورة الجوا هذا أيضا راح تشوفوها عند this is a diabetic foot in a patient with diabetes. Joint swelling, erythema, tenderness, localized tender spine suggestive of epidural abscess or discitis. يعني بالspine لما نتحسس الspine كلها for the to localize the area of pain راح نشوف اكو tenderness that other than the renal angle tenderness. draining sinus مثل هسه موجوده draining sinus بالصوره الجويه قريب الهيل again in the lateral aspect. This is a groin and there is a swelling. So this is a lymph node. With lymph node there is a manifestation of, for example, sexual transmitted disease. ضمن الجينيتاليا and rectum عندنا ulceration or discharge, testicular swelling or nodules, inguinal lymphadenopathy, prostatic tenderness, rectal flatulence. When there is a pus around the rectum and there is a flatulence while examining the patient as PR examination. Now, the most important manifestation of our lecture, our subject, the whole term is about infectious fever. Documentation of fever is important because when the patient tells you that there is a fever, he has a fever, and currently he's not. ممكن it's a feeling rather than real. Documentation of the temperature is important. Feeling hot or sweaty does not necessarily signify fever. Diagnosed only the fever should be diagnosed only when body temperature over 38. Okay, هسه نجي هنا راح نوقع في نقطة إنه what is the normal body temperature? What is the normal? إلى 37 ونص. Why we should consider fever only if it is above 38? يعني إذا هي 7 ونص حسب ديفيدسون طبعا يقول 37 بلس ماينس 5.5 صح؟ خلينا نقول نزيد بالشعر بيت إنه this is not only the story. There is a diurnal variation. In the morning, the range of fever or the normal temperature often. In the morning, the normal range of temperature is different from the normal range of temperature in the afternoon. وتقريبا الفرق تقريبا 0.4. يعني إذا الصبح والبيشنت تقيسون درجة حرارته الصبح هيك وقت تجي 37.4. This is abnormal. This is higher than usual. Okay? The normal, this is the diurnal variation between morning and afternoon. You should consider in your mind while checking meticulously documenting the temperature. احنا نريد نعتبر انه this patient has an infectious cause of fever only when he has a 38 or more. Okay? يعني اتفقنا انه اكو other causes of increased body temperature. خلوا بالكم axillary and oral, high oral. شلون نقراها؟ oral measurements is less accurate than oral or rectal. يعني هسه where is the best to check? Oral or rectal. Not oral. خلينا نقول شنو هذه؟ tympanic membrane temperature. Outpatient may be trained to keep a temperature chart. يعني إذا تريد تسوي
مونيتورينج للتمبرتشر ونعرف ان التمبرتشر بيها فد ويفز وبيها كاركترستيك باترنز. We can teach the patient to keep a temperature chart while he is outpatient at home يعني. نسمع temperature, fever, rigor, وتمام shivering, chills احنا نسميها بالجافة يسموها. What are these terms؟ هنا خلينا نعرف الرايجر ونحفظها ونعرف الباقي من خلالها. Rigor is chills with shivering. حلو هسه. الchills هو feeling cold، يعني المريض يحس نفسه بردان بس انت تجي تلزمه يجوز تشوفه حار بس he feels he's cold. shivering هو shaking، واحد من البرد ممكن يصير عنده shaking، مو صحيح؟ اتصور الميكانيزم حكينا بيها مال when the rise in body temperature and the hypothalamus is sensing، مو صحيح؟ السيت بوينت مالته تتغير فالجسم يحس نفسه بردان فتبدي يصير هذه الاحساس مال البرد اللي هو ضمن الريفلكس ماله يصير الشيفرينج. عود بعدين من توصل درجه الحراره للي يقتنع به الهايبوثالاموس لان السيت بوينت مالته صعده، عود تبدي عاد هذه الساينز اوف او الفيلينج اوف كولد يروح، يبدي عاد يحس نفسه محتاج. Anyway, rigor is chills and shivering. فالchills هو feeling cold, shivering هو shaking, followed by rise in temperature, then excessive sweating. هذا full definition of rigors. Night sweat associated with particular infection. نعرف كل زين ان TB, infected endocarditis او any abscess بالحقيقه ممكن تسوي لنا هذا النايت سويت، بس تحديدا infected endocarditis لان بيها bouts of night sweats. مالتا شنو مالتا؟ brucellosis. Sweating from any cause, you should consider in mind that any cause can the sweating can be worse at night. فمن نحكي عن drenching sweating at night هذا specific. أي تقريبا أي فيبر وراها حتصير sweating. Excessiveness of sweating is specific to some 1, 2, 3 يعني ضمنها الليمفوما، ضمنها البروسيلوسيس، وضمنها الTB. Okay, excessive swelling without infectious causes راح يكون عندنا alcohol, anxiety, thyrotoxicosis. هذا ضمن differential diagnosis. اتفقنا انه any sign can have a differential diagnosis. Alcohol, anxiety, thyrotoxicosis, diabetes يعني يأثر لي على الاوتونوميك نيوروباثي يسوي. Acromegaly, lymphoma I mentioned as a cause for excessive swelling as non-infectious but drenching sweating يسوي. جسمه يعني ملابسه تتبلد بحيث يبدلها الصبح يقول اقعد متنكع عندهم. هي والTB والبروسيلا ذني the most important. Excessive environmental heat. طبعا اكيد لما واحد كل شيء يحتاج. All these cause sweating without even temperature elevation. Recurrent fever, various causes. Bacterial abscess اللي هي الابسس قلنا وحتى infected endocarditis تروح fever تجي recurrence يصير. That is wrong. Recurrentis, Borrelia recurrentis. Accompanying features. شنو ممكن يكون ويا الفيفر عادة؟ يعني تقريبا something logic you can consider. Headache, photophobia, although characteristic of meningitis may accompany other infections. نوبات واحد بلاعينه ومو meningitis ابدا، لكن هو من هو مسخن ومثل
وتلفلف وكذا يحس الضوء يأذي عينه. أنا متأكد أحد يعني مر به الحال. He can just measure it to himself. Parameningeal infections such as sinusitis, mastoiditis. Delirium during fever is more common in young children and older people. Delirium is important. اكو specific infections حقيقة الديليريوم يكون بها كلش evident وهاي همينة تكون تخلوها ببالكم تحبوها حتى تصير ضمن الدايجنوستيك تولز اللي حتى تتصرفون بها ويا المرضى ان شاء الله. Myalgia may occur with viral infection. واحد جسمه يقوم يوجعه عضلاته تقوم توجع. Viral infection such as influenza, sepsis, including meningococcal sepsis. Shock may accompany severe infection and sepsis. Shock اللي هو hypotension. Or mainly hypotension with other manifestation of shock is there. How to clinically assess a patient with fever. يعني هسه اجانا فيفر هو اوكي لان هذا على اكثر infectious cause. شوف هنا شو كاتب الديفيدسون. Infectious diseases present with myriad clinical manifestation. يعني احنا ما نطلب شيء معين. ابو الهارت راح يجي عنده 1 2 3 palpitation, chest pain. ابو الفيفر ممكن يجي بلني ممكن يجي بالmanifestation of GI ممكن يجي manifestation of respiratory قحة وغيرها ممكن يجي بالmanifestation of يعني renal system بالdysuria in most patients وهنا هذه مهمة just to memorize it. In most patients the site of infection is apparent after clinical evaluation. يعني من تجي تاخذ الهيستوري وتسوي له فحص راح تعرف وين السيستم involved. Where is what is the infection and where is. طبعا بالاضافه الى ان النوبات ما نعرف فاكيد اكو investigations ممكن ان نسويها بس most will be apparent after clinical evaluation. If the clinical feature do not suggest a specific infection, then initial investigation should be ordered. يعني جان صحن وعنده many clinical signs بس ما تحدد لنا which system. احنا اتفقنا ان الميالجيا الهيديك هذا مو معناها انه عنده انسفلايتس او مننجايتس ولا معناها انه عنده بالمصل the disease. لا it's a manifestation of fever or viral fever خلينا نقول. فمو بالضروره انه تحدد لنا which system is involved now. لا بعد الفيفر بعد viral infection والسلام. What is investigations? We have to order شوية بيها فد still logical. هسه لو نشوفها راح نسوي له CBC. كلنا نعرف CBC. بس هنا شو نريد نعرف من CBC؟ نريد نعرف الديفرنشال مال white blood cell count. Mostly lymphocyte, mostly neutrophils. or eosinophils مثلا اذا شفنا الايزونوفيلز راح نفكر انه هذا عنده infestations اكو مثلا باراسايت وهذا اذا النيوتروفيلز راح نقول اكو هذا بكتيريال infection. Urea and electrolyte to consider if there is any renal. Liver function test simply راح يكون بالهيباتايتس مثلا. فهذني investigations are a tool to diagnose where is and more specifically we can go for. يعني مثلا احنا دزينا ذني الفحوصات الاوليه وطلع عندنا الليفر function test. Can we tell this is the hepatitis? لا. من نشوف الليفر function test is deranged ذاك الوقت راح نسوي له immunoglobulins مال hepatitis C او B او A وراح نعرف which
فايروس او اف ان يعني يسكنها يطلع نورمال خلاص مو غير شيء. blood glucose, muscle enzymes, inflammatory markers, ESR, C-reactive protein, or procalcitonin. طبعا ينشهر البروكالسيتونين بالكورونا ايرا حتى يعرفون اكو secondary bacterial infection لو لا. بالبدايه كانوا يسووا حتى يبدون انتيبيوتيك او ما يبدون، بس بعدين خربت صارت غير شيء. HIV antigen antibody, autoantibodies including antinuclear antibodies هاي طبعا as a cause of fever لان non-infectious فلازم نتاكد انه is it or not. No what manifestation of connective tissue disease is only fever. chest x-ray شفنا ممكن ان نشوف بيها فد باج، ممكن نشوف fusion pericardial او pleural fusion, abscess, fluid level, patch of TB or patch of pneumonia, urine analysis, blood culture. وبالمناسبة culture is very important when you cannot find, or even if you know where is the lesion but you cannot tell what's bacteria. It's very important to do the cultures for blood, throat, wound swab sometimes, urine, sputum, and then we can go for more specific tests, and their priority indicated by geographical location. يعني مثلا لو احنا لو عندنا بنغلاديشي نفكر فيه كملاريا، موجودين بنغلاديش حاليا، فممكن ان يكون هذا الديزيز شويه يرجع although it's endemic هو ما مختفي من العراق very underdiagnosed well oriented and diagnosed in the Middle East خلينا نقول بال equatorial المناطق الاستوائيه tropical and subtropical areas. فراح يكون ملاريا من الدم وهذه مختلفة عليه اللفظ إذا تقروها دنجي دنج أو دنجو. Abdominal ultrasound would be a standard initial test لما نروح على imaging initial test in many areas where certain infections are prevalent. Leishmania for example. لما نفكر بالزلال Leishmania. Fever and its associated systemic symptoms can be treated with شنو treatment مال fever؟ طبعا بنحكي عن treatment مال fever مو الكوز. لأن احنا واحد عنده تي بي خو نعطي بارستول. It's just about the controlling the symptoms. So we have to consider paracetamol and sponging. احنا حكينا على the temperature, high temperature. How to deal with replacement of salt and water is important in patients with drenching sweating. خلي بالنا انه ممكن يوصل مرحله dehydration من drenching sweating. Further management is focused on the underlying cause. وهذه هي الفحوى يعني احنا symptomatic treatment is not the actual treatment. When I'm saying management of fever, this is not a treatment of fever. It's just managing these symptoms because the symptom of fever and its association or complication اللي هي sweating. Because sometimes it's important. يعني بالchild احنا دائما ما نحاول انه temperature to be high because we are afraid from fit. Okay, من الفيفر. ما ادري اذا مصطلح الفت وصلكم او لا، بس يعني يصير عنده سيجر اتاك من الفيفر. history taking هسه بالبدايه جانا البيشنت عنده فيفر فندي بالهيستوري مو صحيح؟ من
ندي احنا كاطباء ويا المريض اللي جاي البريزنتنج سيمبتوم مالته كفيفر. فدايفيرس manifestation of infectious disease make accurate assessment of features and duration is critical here. Fever and cough. هسه الديوريشن هنا من نحكي عن دائما نقول presenting symptom لازم نقول الديوريشن وياها ضروري. الديوريشن هنا مثلا regarding infectious diseases is important. لأن هنا بالمثال fever and cough lasting 2 days imply an acute respiratory tract infection but raise suspicion of TB if they last for 2 months. يعني إذا هو صار له شهرين وهذا مدة هو لا يقحى ولا السخونة عنده يصير عنده عاد وياها شنو اتفقنا مثلا drenching sweating وكذا وياها يصير weight loss مثل ما اتفقنا أيضا associated symptom. فراح يصير raise of suspicion of TB when simple respiratory tract infection كلنا صايره بينا على مدى عمرنا هذا when TB اللي هو something more deleterious. Review of systems must be comprehensive. يعني على كل system احنا نخش فيه من يعني to relate the fever and its causes regarding that system. Define the host comorbidities and likelihood of infection. Include surgical, dental procedures involving prosthetic materials with past medical history. Document previous infection and antimicrobial resistant infection. هذه لو تلاحظون هي مو usual taking history. But regarding infectious diseases, we have to consider the antibiotic, previously not working antibiotic for this patient. If he has an allergy for some antibiotics, these are now specific for infectious diseases taking history. History taking is suspected infectious diseases. وإذا تلاحظون إنه أنا حاط نجمة بس نفتهم النجمة هنا. Non-prescription drugs, use of antimicrobials and immune suppressants. هذه كلها لازم نسأل عنها. Identify medicines that interact with antimicrobials or that may cause fever. Allergy history. طبعا أكيد هو allergy مهم بكل مكان بس هنا it has special emphasis. Family and contact history. Note infections and their duration. Sensitively explore exposure to key infection, TB, HIV, هذا من family history. طبعا بس TB and HIV مثلا hepatitis infections again is important to be noted by the family. يعني to take a good family history regarding the disease. Travel history وهنا راح يكون يعني he's importing the disease from other areas which is endemic there, not endemic in his origin, his resident origin. فراح يكون مهم وين راح مثلا اذا واحد رايح لجنوب شرق اسيا ورجع فيفر وراش راح نفكر بالدنج او دنجو او دنجي whatever the pronunciation you can get in الانجليزي والاسترالي ولا يختلفون. زين تي بي مثلا occupation anthrax وهاي كلش مشهوره يعني حتى اذا تسالون كبار السن اذا عندكم جدكم او كذا راح يمكن انه هي كان ليش الاشخاص اللي يشتغلون بالمدبغ على الانثراكس ويقول لك شو اسمه الذبانه الخضراء شو اسمه في بالهم يعني. recreational pursuits. ذول اصحاب الهوايات العميقه او المهن اللي هي ممكن ان تكون لها خصوصيات معينه. ليبتوسبايروسيس كلش مهمه بالشخص اللي يشتغل بالامانه، امانه العاصمه. يشتغل اذا كان وات ايفر سوبر ووركر او اللي مثلا برا حسب دكتور ديفيدسون اللي عندهم هوايات
surfing وغيره. The same. He has just like exposure more to get this infection. Animal exposures. وكنا ممكن أن نعطي مثال الأكياس المائية hydrated disease as a cause. والدودة الشريطية فوق كلش مشهورة. History of intravenous drug injection or receipt of blood products. من ضمن الهيستوري نسأل إذا كان عنده previous blood transfusion أو إذا كان عنده he has a habit or addict for IV abuse, drug abuse. Consider undercooked meat, shellfish, unpasteurized dairy products or well water. This is regarding dietary history in a patient with fever. ليش نقول well water؟ من هم ممكن أن يكونون well أو بما يقاربنا احنا هنا بالويل إنه مناطق الريفية ممكن إنه يعتمدون على هذه. نعم. كوليرا طبعا صحيح بس يمكن إذا ما كان مرتبطة بالمين source of water يعني بالنهر راح يكونون شوية isolated. كوليرا بانديميك تصير. بس هنا بالويل اللي هي ممكن ان تكون contaminated by the sewage او البرودكتس مال البيشنت نفسه. وهنا الاميبا جيارديا ولا الاميبا هيستيريكا is very evident in patients depending on well water. طبعا unpasteurized dairy products كلنا نعرف انه brucellosis is important here. نعرف انه other person in the family مثلا اكلوا نفس الاكله وصار اثنيناتهم اسهال فنعرف انه المصدر هذا فالفاميلي هيستوري لما الواحد presented with diarrhea fever and diarrhea راح نعرف انه food poisoning او viral infection موجود اذا اكلوا نفس الاكله او البيت كله بدون انه ياكلون اكله معينه او اغلب اللي في البيت صار عندهم الدياريه تفكر مثلا بالروتا فيروس اللي هو ممكن ان يسوي الدياريه. اما اذا اكلوا نفس الاكله فممكن food poisoning وهذه محاضرتها ان شاء الله جايه. Sexual history exposure explore in confidential manner. الموضوع تفضل. والله بلا نوقع عليك. تفضل. والله بلا نوقع عليك. لا تقول لي خلصنا. اطلع بالزور احسن. اطلع حاول قولي اطلع. اطلع بالزور احسن. على السريع شباب راح نشوف vaccination history is important وهذه اخر سلايد اللي اقول فيه انا كنت حاط لكم نجمه على كلها وهسه نعرف. Always consider non-infectious etiologies in the differential diagnosis. Always. Thank you.